Nao ugomvi kati ya baba Levo na Mwijaku umezuka tena pale Instagram, na hii ni baada ya Diamond Platnumz kutangaza ujio wa private jet yake ambayo ameahidi atainunua mwaka huu. Nikikurudisha nyuma kidogo kabla ya kukuleta kwenye ugomvi kamili kati ya baba Levo na Mwijaku, Diamond Platnumz alishare picha za bosi wake Salam SK siku ya birthday yake, na ambapo picha hizo zilipigwa siku Diamond Platnumz alinunua Rolls Royce yake, na akaandika hivi: "We bought a 2021 Rolls Royce black beige 0 kilometers last year and we buying a private jet this year. That's the definition of having the best management. For it's my manager Salam SK's birthday and we party hard at Upepo Garden tonight." Aka hashtag Stanley, then Mendes birthday na pia aka hashtag 4. Kisha Mwijaku akatweet pale Twitter na kuandika hivi: hashtag Mwambino, unajisifu unataka kununua ndege, ndugu zako na wafanyikazi wako wanakufa njaa kutwa kuomba matangazo ya Kariakoo perfume. Pumbavu wewe, bora Harmonize anasaidia ndugu zake kuliko wewe mpumbavu Mwarabu anakupoteza. Kisha akapost tweet hiyo ambayo ali screenshot kutoka Twitter na akaipost Instagram na kuandika hivi: ukisikia mpumbavu anataka kujiua ndio huku. Nani amekwambia ndege ni kwapa kila mtu wanalo? Nyo wadanganye standard 7 wenzio. Akataga akaunti hiyo ya Mwijaku nyingine. Kisha baba Levo alipoona post hiyo ya Mwijaku aka screenshot hiyo tweet pamoja na caption ya Mwijaku, kisha akaandika hivi: na kukataza kuongelea ndege, wewe bibi zako wanalima visate Kigoma, umewasaidia nini? Taka wewe, tunanunua ndege, mwambie kila ndage. Hapa anamzungumzia Harmonize anunue ngedere, awe anawaangalia wakirukaruka hapo uwani alipopanga. Mwisho wa kunukuu. Sasa moto inaendelea kuwaka na nikuhakikishie hawatonyamaza, maana wawili hawa ni wabishi. Hivyo basi subscribe hapa ili uweze kuendelea kupata mwendelezo wa matukio hayo pamoja na mengine mengi. Remember to like, to subscribe and to turn on the notification bell. My name is Emqba Generali and I'll be right back with more trending updates.